Dear students, in this video I am going to discuss a very important topic, that is motion in an elevator. You might have seen the questions based on this topic many times, isn't it? CET ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ NEET ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಫ್ ದ ಎಲಿವೇಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? Then what will be the weight of the body which is present inside the elevator when the elevator is moving in the downward direction? ಎಲಿವೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? When the elevator is moving in the downward direction, what will be the weight of the body which is present inside the elevator? ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ this topic to solve such type of problems. Okay, so let us see the different conditions. Now let me consider the first condition. If the elevator is at rest, that is when the elevator is at rest or moving with uniform velocity. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ when the elevator is at rest or moving with uniform velocity, at that time what will be the weight of the body which is present inside the elevator? Let us see that one. Now let me consider this is the elevator. The elevator ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಆ ಬಾಡಿಯ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಎಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಲಿವೇಟರ್. ಈಗ ನಾನು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಲಿವೇಟರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ the Newton's second law for this situation. So now weight of the body is acting in the downward direction. When we draw the free diagram, what happens? Weight of the body will be acting in the downward direction. Normal reaction ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? Upward direction ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. If you assume the acceleration is upward direction, then what should be the more? N ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. That is net force equals to N minus mg ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರ. N minus mg equals to, that is net force is equals to mass times acceleration. Mass times acceleration. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Acceleration 0 ಇದೆ. Rest ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಥವಾ ದ ಬಾಡಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್? ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ. ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್, ಇಫ್ ದ ಎಲಿವೇಟರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ or moving with uniform acceleration, if it is moving with uniform velocity, then the weight of the body or apparent weight of the body is equals to actual weight of the body. ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? if the elevator is at rest or moving with uniform velocity ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? weight of the body which is present inside the elevator. Next, let me go for the second condition. If the elevator is moving with certain acceleration, that means if it is moving with acceleration in the downward direction, ಆ ಎಲಿವೇಟರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, now it is moving in the downward direction. downward direction ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. Let me consider this is the elevator. ಈ ಎಲಿವೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಎಮ್ ಜಿ and weight of the body is acting in the upward direction. Normal reaction is acting in the upward direction and weight of the body is acting in the downward direction. Now this is accelerating in the downward direction. ಕೆಳಗಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. If the elevator is acting in the downward direction, at that time this weight can be considered as more and n can be considered as less. So we can write mg minus n, that is net force is equals to mass times acceleration. How much mass it has which is present inside the elevator? m ಅಂತ ಇದೆ. acceleration ಎಷ್ಟಿದೆ? e ಅಂತ ಇದೆ. Now actually what we want n. n is the apparent weight of the body which is present inside the elevator when the elevator is accelerating ಅಂತ. So we can write now n is equals to, make n as the subject formula. n ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ? mg minus me ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So this is nothing but n equals to m of g minus e. This is what? n equals to apparent weight. That is weight of the body decreases, isn't it? mg minus me, no? Actually weight of the body is mg. Now we have to deduct with ma. So the weight of the body decreases when the
elevator is accelerating in the downward direction. So we can write decreases. If the elevator is accelerating, if it is having uniform acceleration in the downward direction. Now let me go for third condition. If the elevator is having uniform acceleration in the upward direction, ಇದೇ ಎಲಿವೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಅವಾಗ weight of the body which is present inside the elevator, what will happen for this? Let us see. Let me consider this is weight, this is the elevator, and elevator ಒಳಗಡೆ we have a mass m. When we draw the free diagram, we will get weight of the body is acting in the downward direction, normal reaction is acting in the upward direction. Now actually this elevator is moving in the upward direction. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n is more and mg is less. So net force is equals to n minus mg, and this net force is equals to mass times acceleration. Mass equals to m and acceleration equals to a. Now you make n as a subject formula, we will get mg plus ma or ma plus mg. So we could write now n equals to m of g plus a. So now by looking at this formula, you can see that n equals to mg plus ma. Mg is the true weight of the body or actual weight of the body. Ma, because of the motion of the elevator, the weight of the body appears to be larger. This is what we call apparent weight. Apparent weight is equals to m of g plus a. ಅಂದ್ರೆ weight ಹೆಚ್ಚಿ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. This is what the weight of the body when the elevator is moving in the upward direction. That is what increases ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So by this we can understand that if the elevator is moving in the upward direction with uniform acceleration, then the weight of the body which is present inside the elevator increases. If the elevator is moving in the downward direction with constant acceleration, at the time weight of the body which is present inside the elevator decreases. That is equals to n equals to m of g minus a, and here n is equals to m of g plus a. Now here you can see that if it is at rest or moving with uniform velocity, then there won't be any change in the weight of the body. That is apparent weight is equals to true weight. ಈ ತರನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. These are the conditions. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ, ಆರ್ ಈ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Look at this question. A boy is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. The elevator starts going down with some acceleration. Elevator starts going down with some acceleration. Moves with constant velocity for some time. Finally decelerates to stop. The minimum and maximum weight recorded are 480 Newton and 840 Newton. If the magnitude of retardation is double of the acceleration, find the true weight of the boy and the magnitude of acceleration. ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಟ್ರೂ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಟ್ರೂ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ mgನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಎನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಎನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, ಮತ್ತೆ mgನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಕೊಟ್ಟಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಎಲಿವೇಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ moves with constant velocity for some time. Whenever the body moves with constant velocity, ನಾನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, the apparent weight is equals to true weight. There is no change in the velocity when the body moves with constant velocity. Constant velocity ಇಂದ ಹೋಗುವಾಗ weight of the bodyಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. But when the body moves down with some acceleration, then the weight of the body decreases ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 480 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. Now what is happening? Finally decelerates to stop. Decelerates. It's moving in the down direction. Weight ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಈಗ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ನೌ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಎಲಿವೇಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲಿವೇಟರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಯ್ನ ಮಾಸ್ನ ನಾನು ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಚ್. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿಲ್ಲ, ಎಮ್ ಆಫ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್, ಎಮ್ ಆಫ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇ. ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿವೇಟರ್
The second condition ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ವೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫೈನಲಿ ಡಿಸಲರೇಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಹೌ ಮಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? The magnitude of the retardation is double of acceleration. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ -2 times ದ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, a ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -2 times a ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್, weight of the boy is m, and mass of the boy is m, and weight is acting the down direction, and n is acting the upward direction. Now you know that for this situation we can write the formula, that is n dash. Let me write here n, and here n dash equals to how much? That is mg or m of g plus a. Or else we can write which is moving the down direction. No, ಹಾಗಾಗಿ let me write here acceleration is equals to how much? In this case we can write n dash is equals to m of g minus ಇಲ್ಲಿ acceleration ಎಷ್ಟಿದೆ? -2a. So it will become how much now? This is equals to m of g plus 2a. So now we got here plus. So there will be more weight of the body when it is decelerating ಅಂತ. ಡಿಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ more weight ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅದು? how much it is recorded? That is 840 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 480 ನ್ಯೂಟನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. 480 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 840 ನ್ಯೂಟನ್. That we have seen. Now what we need to find out? We need to find out true weight of the body and magnitude of the acceleration. Okay. So let me take this. That is a mga. This is what. So let me write m of g minus a is equals to how much? 480 Newton. And m of g plus 2a is equals to 840 Newton. We got like this, no? So now let me solve this. We need to find out here weight of the body, that is mg na kandidibeku and a na kandidibeku. So by solving these two we can get mg as well as a. That we can see now. Okay. So this question you understood now. So now we can find out the mg and a. Let me consider this is equation number 1 and this is equation number 2. On solving these two, that is divide 2 by 1. So we will get that is 840 divided by 480. This is equals to m of g plus 2a divided by m of g minus a. This m and m get cancelled, so we'll get this 0 0 will go, and then 12 4 ja and 12 7 ja. So we'll get here. So we'll get 7 by 4 equals to g plus 2a divided by g minus a. So cross multiply, we'll get 7g minus 7a is equals to 4g plus 8a. So now if you take this one, 7g minus 4g is equals to 8a plus 7. So we will get here 3g equals to 15a. So acceleration is equals to how much? 3g divided by 15. So if you take g, acceleration due to gravity has 10, you will get 3 into 10 divided by 15. This is equals to 30 divided by 15, 2 meter per second square. This is the acceleration. That is the acceleration is equals to 2 meter per second square. So after getting acceleration, you substitute in any one of the equation to get the mass. So m of g minus a, just now we have seen that is 480, and if I write m equals to 480 divided by g minus a, so that is 480, g is 10, acceleration due to gravity, acceleration just now we got 2, that is 480 divided by 8. 480 divided by 8 is, that is 60 kg. That is mass is 60 kg. Actually what we need to find out? We need to find out weight. So we know that weight is equals to mg. So mg is nothing but 60 into acceleration due to gravity is 10. So 600 Newton. That is mg equals to 600 Newton. So in this way we can find out the problem. Okay na? So we can find out the solution. Okay, let me come up with many more examples on this topic, that is motion in elevator, in the next session. Okay, thank you.